course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Okay, so viel zu dem Thema, was ich war es letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt habe, von wegen der Folgenlänge oder so, könnte jetzt, wenn ich mal auf die Uhr geguckt habe, vielleicht doch ein bisschen kürzer gewesen sein, aber ich wusste halt nicht mehr, wie lang der, also ich konnte ja nicht voraussehen, wie lang der Fall geht, so wollte ich sagen. Aber ab hier wird es jetzt so. Ich muss mal gucken. Ne? The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Weil im Endeffekt will ich es halt auch mit der Folgenlänge nicht übertreiben, weil es nicht unbedingt ein Spiel ist, wo man das machen könnte. Ist wie Assassin's Creed oder sowas, wo es halt doch übelst lang gehen kann. Aber ich meine, Assassin's Creed spreche ich hier mal als drittes. Da ist ja sowieso die Folgen ein bisschen länger. Aber selbst die aktuellen Assassin's Creed, wenn ich das als LP aufnehmen würde, was ich eigentlich machen will, müsste halt mindestens immer eine Stunde oder so machen. Also es wird ja nie fertig. Und da werden es schon 180 Folgen oder so, keine Ahnung, hat ja übelst viel Spielzeit. So. Dann gucken wir mal, was der Fanta jetzt zu sagen hat. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? 50 bucks? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Moment, Hartfield's Jewelry. Hatten wir da nicht ganz am Anfang unserer Karriere einen Fall gehabt? War das nicht genau der Juwelierladen? Also kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Okay, da ist nichts. Ah, doch. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Okay, schön. Aber das, was wir brauchen, haben wir ja, glaube ich, eigentlich, oder? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Okay. Aber trotzdem schöner, also schön gemacht, wenn das jetzt wirklich der Juwelier ist, den wir ganz am Anfang halt hatten, ne? Bin ich da jetzt noch nicht fertig? You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the
man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Ich habe halt wirklich... Oh nein, jetzt komme ich da nicht runter, oder was? Ich wollte sagen, ich habe halt wirklich die Befürchtung, oder den Verdacht, dass das vielleicht doch ein bisschen vom Zodiac-Fall inspiriert ist. Oh, jetzt muss ich die Nase auch noch jucken. So, mal gucken, ob ich jetzt hier runterkomme, irgendwie auf die Straße da. Kann ich hier nicht querfeldein einfach fahren? Doch, kann ich. Geht doch. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Okay, und auch wieder nicht... Weiß nicht, vielleicht hat das am Anfang auch nichts zu bedeuten gehabt, dass die Leichen nackt waren. Aber es war halt so markant. Warte mal, ich lese mir erstmal ein Zettelchen durch. Liquor Store, okay. 2 Koffer, kleine Koffer, Schlafsackkissen, einfaches Bettlaken. 3 Fotoraum, Haarbürste, Kegel, Startwette. Was haben wir unten noch? Okay, Make-up, Kleidung. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Okay. Daneben wieder eine Bar. Hä? Hallo? Warum kann ich... Hallo? Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht ging, dass ich mal weitermachen konnte. Maybe someone at Mensch's will remember her. Komischer Name für eine Barbe, okay. Mal gucken, ob wir hier ein Briefchen finden. Natürlich ist da einer. Und noch irgendwas anderes. Okay. Ja. Liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Schlimme Worte sind damals gefallen, du hattest zu viel getrunken und wir wissen beide, was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder zu belehren, ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war und was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn, und das mit anzusehen, was fällt mir schwerer, als du dir vorstellen kannst. Aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen, und darum möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich bin in deinem Namen mit dem Sanatorium hier in Connecticut. Sie sagten, dass dein Zustand eine Krankheit ist, Evelyn, und dass man sie behandeln kann. Du musst dich nur einweisen. Das wird... Da fehlt noch was. Okay. Ist das vielleicht ein Einweisungsschein für eine Klinik? Film Company. Steht das Rechtsgut durch bis 41? Okay. We could go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. Warum? Keystone Studio lot closed back in 41. Ah, okay. Dann doch nicht. Ich dachte schon, okay, könnte dann auf jeden Fall ein größerer Fall werden. Oder längerer Fall werden. Weil wir auch so viele Hinweise haben. Okay, hier sind bloß Klamotten zerstreut. Da ist der, den wir befragen können. Und bloß die Leiche, sonst sehe ich eigentlich nichts. Ich gucke erstmal, ne? Ring müsste wieder fehlen. Okay, vielleicht auf der anderen Hand. Das war auf jeden Fall die Verbindung, die wir bei jedem Opfer irgendwo hatten. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Glaube ich dir. Glaube ich dir.
Okay. Ja gut. Wird wahrscheinlich wieder, ja, das übliche. Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Ugh. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Ja, und More Strangulation wäre, exact ne? about the time of death. No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Okay, na dann quatschen wir mal mit den guten Herren. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Okay, das wussten wir ja schon. Obwohl ich es halt bezeichnet finde, dass er sagt von wegen zumindest nicht sichtbar. Also könnte da trotzdem was stehen. Haben wir hier noch was? Der hockt hier so. Okay, vielleicht muss der bloß mal furzen. Gut, dann befragen wir doch mal hier den guten Mann. What do you think? Looks Nicht like we den might Mann. actually have a couple of witnesses this time. Get their statements. Kann ich? Danke. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your detail? I have, sir. Thank you. You can go now. Welcher Mann lag auf ihr? Der da? Wollte wahrscheinlich nur Wiederbelebung machen, ne? Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Schon ein bisschen eklig, ne? So, er hat ja nur geküsst, ne? Aber er wäre mit in Sicherheit. Wenn er nicht, wahrscheinlich wurde er gestört, er wäre mit Sicherheit noch weitergegangen. Das kannst du mir nicht erzählen. Nicht, also, ne? 1, 2, nee, 1, 4, 2, Phelps, badge 1247. doch 1, 2, 4, 7, scheiße. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. Okay. Na gut, dann wollen wir mal uns aufmachen. Ich wollte gerade sagen, so viele Hinweise haben wir gar nicht. Ich werde mal hier erst zum Schnaps laden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich, dass wir da großartig fündig werden, weil auf dem...
Naja, oder hat sie ihr Zeug versetzt für all... sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Ah, ich habe mich schon gefragt, wann wir mal wieder was für zwischendurch kriegen. Ist ja halt irgendwie immer dann, wenn wir doch ein paar Fälle gemacht haben, gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Okay, dann werden wir das erstmal verfolgen. Bevor es weitergeht, so viele Hinweise haben wir jetzt auf das Mordopfer noch nicht. Es ist halt nur komisch. Naja, vielleicht habe ich dem auch zu viel Bedeutung zugemessen, dass die Leichen sonst immer nackt waren. Oder der will sein Spiel jetzt irgendwie anders treiben. Ich kann mir halt schwierig vorstellen, dass er sagt so, naja, dadurch können die mir vielleicht durch die Schliche kommen oder ein Zusammenhang. Ich glaube, wenn das ein und derselbe Täter ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, will der halt schon einen Zusammenhang haben. Das wäre jetzt bloß ein Teil davon. Vielleicht, wenn wir später noch mal in die Gerichtsmedizin gehen, wo ich auch mal von ausgehe, wird uns der gute Doc sagen, dass dann vielleicht unterm Kleid doch Lippenstift irgendwie war. Wäre auch möglich. Wo ja vieles möglich wäre. Aber das mag ich halt gerade so an dem Spiel, dass man selber vielleicht ein bisschen sich den Kopf zerbrechen kann. Auch wenn man jetzt noch keinen richtig... Gut, ich habe mich ja mehr oder weniger schon festgelegt, aber auch wenn man noch keinen Tatverdächtigen richtig hat, weil jeden, den wir bisher gefühlt festgenommen haben, hat mit den kompletten Morden nichts zu tun, sondern vielleicht bloß mit einem. Aber vielleicht halt auch durch eine andere Person gefickt, eingeschädelt, ne? Dass das nicht so auffällt. This is Car 11 King. Go ahead with the further. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the I'm not post. riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my But ear. I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. So viel dazu. Das Problem ist bloß, so wie es aussieht, hat er einen kleinen Hot Rod. Der dürfte ein bisschen schneller als unsere Karre sein. Theoretisch. Wenn ich jetzt mal... Und ich sollte nicht vielleicht von Mafia unbedingt ausgehen, aber ne, es ist halt nah dran. Don't go to sleep on me. Get me back in close. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Ja, du hast bisher noch nie die Reifen getroffen, mein Freund. Clean this asshole off the road. Ach, die schießt doch noch zurück, die Alte, oder was? Das ist scheiße, Alter. Als ob man dann so schnell wenden kann, oder, ne, lenken kann wie der auf einmal. Du schießt doch mal. Du bist aber nah genug dran, du kannst wenigstens mal versuchen, du Arsch. So, mein Freundchen, das war's. Put your hands where I can see them. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Man kann ja auch mal die ganze Straße mitnehmen, ne? Oder die ganze Strecke, nicht die ganze Straße. Okay, dann mal ab zu unserem... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden jetzt noch ein bisschen mehr Nebenfälle kriegen, bevor wir mit dem Hauptfall weitermachen können. Aber ich sag mal so, das war ja beim letzten Mal, wo wir dann, glaube ich, 4, 5 hintereinander lösen konnten. War das auch so gewesen, dass das zum Glück ganz am Anfang vom Fall ist, dass du dir halt erstmal so einen Tatort anguckst.
wo du jetzt noch nicht sonderlich viele Hinweise hast. Und dann, ja, und dann erstmal alles andere irgendwie machen konntest. Also, wenn das so gewollt ist, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so weiß, oder ob das bloß daran liegt, dass ich zufälligerweise an der richtigen Stelle vorbeigefahren bin, dann muss ich sagen, ist das eigentlich sehr gut abgepasst. Ne? Ich höre schon wieder irgendwas krackeln. Wo ich schon wieder Befürchtungen habe, dass es vielleicht in der Aufnahme drin ist, aber vielleicht habe ich ja Glück wie beim letzten Mal, da war es, glaube ich, nicht so gewesen. Ja. Hey! Ach, nichts mit Hey. So. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich reingeschnitten habe, schon wo er hingelatscht ist oder nicht. Ich habe eh nichts gesagt, aber interessant. Bowling? Sind die zufällig leer? Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. Aber, I know that place. ja. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Okay, interessant, aber kann ich mir ehrlich beim besten Willen nicht vorstellen, weil... When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay, die muss aber ganz schön abgestürzt sein. Vielleicht, wenn der Mann ihn verlassen hat oder so. Das mit dem Bowling kann ich mir aber schwierig vorstellen, wenn sie anscheinend die Kohle hatte. She wasn't always such a loner. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on.
Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. At least if you put the siren on, it'll let people know what's happening before you hit them, Phelps. Calm down. For Christ's sake. Here we go again. You're not helping. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. 11K, go ahead. 11K. Man with a gun at the intersection of Union Avenue and Rockwood Street. 11K. Code. God damn it! I said cough it up! I'm not gonna say it again. Say That's it, old man. I've had enough of your gibberish. Give it up, LAPD! Hurry! You can still catch him. There he is! See him?
Reinforcements are on the way. Cease and desist. Surrender now, or I will use deadly force.